Welcome to second part of Binomial Theorem. ద్విపద సిద్ధాంతం యొక్క రెండవ భాగానికి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీలత. నేను రాఘవలక్ష్మీదేవి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎస్పీ రోడ్ సికింద్రాబాద్ లో మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ క్లాస్, లెట్ us recap our previous class. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ద్విపద సిద్ధాంతము బైనామియల్ థీరం అంటే ఏంటో చూసాము. If n is any positive integer and x, a, b two real numbers, n అనేది ఒక ధన పూర్ణాంకము, x మరియు a లు వాస్తవ సంఖ్యలు అయినట్లయితే x plus a power n is equal to nc0 into x power n into a power 0 plus nc1 x to the power of n minus 1 into a power 1 plus nc2 x to the power of n minus 2 into a square plus so on ncr x to the power of n minus r into a to the power of r plus so on ncn x to the power of 0 into a power n గా రాయవచ్చు. దీన్నే మనము షార్ట్ గా summation r is equal to 0 to n ncr x to the power of n minus r into a power r గా కూడా రాయవచ్చు. సో ఇక్కడ r is equal to 0 నుండి మనకు n వరకు ఉంది కాబట్టి r వాల్యూ 0 to n రాసాము. And this is the general term, సాధారణ పదం. So in the expansion of x plus a power n, we have n plus 1 terms. x plus a power n యొక్క విస్తరణలో మనకు మొత్తము n plus 1 పదాలు ఉంటాయి. In the above expansion, this nc0, nc1, nc2, so on, ncr, up to ncn are called binomial coefficients. వీటినే మనము ద్విపద గుణకాలు అని అంటాము. So when n is fixed, these coefficients are usually denoted by just c0, c1, c2, so on up to cr, cn. సో వీటినే మనము nc0, nc1, nc2, ncr, ncn లనే మనము c0, c1, c2, cr, cn లుగా కూడా మనము డినోట్ చేయవచ్చు, గుర్తించవచ్చు. r plus 1th term in the expansion of x plus a power n is called the general term, which is denoted by tr plus 1. x plus a power n విస్తరణలో ఉన్నటువంటి r plus 1వ పదాన్నే మనము సాధారణ పదము అని అంటాము. దీనిని tr plus 1 తో సూచిస్తూ tr plus 1 is equal to ncr x to the power of n minus r into a power r గా రాస్తాము. అండ్ మీకు తెలుసు ncr is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial అని కూడా మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ n factorial అనగా n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 3 into 2 into 1 వీటన్నిటి యొక్క ప్రొడక్టే మనము n factorial గా రాస్తున్నాము. 5 factorial ఎలా కనుక్కుంటాము? సేమ్ by using this formula 5 into 4 into 3 into 2 into 1, లేదా దీన్నే మనము 3 into 2 into 1 ని 3 factorial గా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి 5 factorial ని 5 into 4 into 3 factorial అని, దీనినే మనము 5 into 4 factorial గా కూడా రాసుకోవచ్చు. And you know that 0 factorial value is equal to 1. Let us do one problem from the exercise 6a. Expand the following using binomial theorem. 2p by 5 minus 3q by 7 to the power of 6 ను ద్విపద సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి విస్తరించండి. We know that from the binomial theorem, x plus a power n is equal to summation r is equal to 0 to n ncr x to the power of n minus r into a power r అని మనకి ద్విపద సిద్ధాంతం నుండి తెలుసు. ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లము 2p by 5 minus 3q by 7 to the power of 6 నే మనము ఈ మైనస్ ని ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ గా రాసుకోవచ్చు. సో దట్ వీ కెన్ కంపేర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ x plus a power n. ఈ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 లో ఉన్నటువంటి x plus a power n తో ఇచ్చినటువంటి సమస్యను పోల్చినట్లయితే x కు బదులుగా 2p by 5 ఉన్నది, a కి బదులుగా minus 3q by 7 ఉన్నది, and n value is 6. So substituting all these x, a, n values in equation number 1, we get
2p by 5 minus 3q by 7 to the power of 6 is equal to summation r is equal to 0 to 6 because the n value we are having 6. NCR means n value is 6. CR x value is 2p by 5. So we are writing 2p by 5 to the power of n minus r means 6 minus r into a power r. A value is minus 3q by 7 to the power of r. Summation r is equal to 6. 6CR. This is 2p by 5 to the power of 6 minus r. We are taking this minus sign outside. So it will come with the power. So minus 1 to the power of r into 3q by 7 to the power of r. Which is nothing but I am writing minus 1 to the power of r in the beginning. 6CR into 2p by 5 to the power of 6 minus r into 3q by 7 to the power of r. So this is the expansion of given problem using binomial theorem. Now, we will do one more problem from the example. Page number 207, Telugu medium vaadaithe ganaka 6A exercise ki mundunnatuvanti udaharana 2. Find the fifth term in the expansion of 3x minus 4y to the power of 7. 3x minus 4y to the power of 7 విస్తరణలోని 5వ పదాన్ని కనుక్కోండి. So the given problem can be written as 3x ఈ మైనస్ బదులుగా మనం ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ రాస్తున్నాము. So 3x minus 4y to the power of 7 is the given problem. Now comparing this problem with x plus a power n, we get x value is 3x, a value is minus 4y and n value is 7. We know that the r plus 1th term, that is nothing but the general term, sadharana padamu tr plus 1 is equal to ncr x to the power of n minus r into a power r అని మనకు తెలుసు. So keep this as equation number 1. Now the fifth term we have to find. So 5వ పదాన్ని t5 ను మనం కనుక్కోవాలి అంటే r ప్లస్ లో ఎంత పెడితే మనకి 5 వస్తుంది, t5 వస్తుంది. r వాల్యూ మనకి 4 పెడితేనే మనకి 4 plus 1 is equal to 5 వస్తుంది. కాబట్టి we are substituting r value is equal to 4 in the equation number 1 so that we will get t4 plus 1 is equal to t5 is equal to ncr. N value is 7. So 7c, r value is 4. So 7c4 into x. X value just now we have seen that 3x. So substituting this value here, 3x to the power of n minus r, 7 minus 4 into a power r. A value is minus 4y. So minus 4y to the power of r value is 4. Now this 7c4 value can be found by using n factorial by n minus r factorial into r factorial. So 7 n factorial means n value 7. So 7 factorial by 7 minus r value 4. 7 minus 4 factorial into 4 factorial. So which is nothing but 7 factorial by 7 minus 4 is 3 factorial into 4 factorial. 7 factorial can be written as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and 3 factorial, 4 factorial values we have written. So after cancellation of these terms, we will get 7 into 5 which is nothing but 35. So substituting the 7c4 value which is nothing but 35, 3x to the power of 7 minus 4 is 3 and minus 4 to the power of 4. Since the power is even, this minus becomes plus. So we will get 4 to the power of 4 and y to the power of 4. 35 into separating the power to each and individual term inside the bracket. We can write 3 cube into x cube, 4 to the power of 4 into y power 4. So 35 into 3 cube is nothing but 27. 4 power 4 is 256 and the variables are x cube into y power 4. So finally we will get t5 value is this value. So this is the t5, ఐదవ పదము. So we will do one more problem from the exercise 6a. Write down and simplify the sixth term in 2x by 3 plus 3y by 2 to the power of 9. 2x by 3 plus 3y by 2 to the power of 9 విస్తరణలో ఉన్నటువంటి 6వ పదాన్ని కనుక్కోండి మరియు సూక్ష్మీకరించండి.
So the given problem is 2x by 3 plus 3y by 2 to the power of 9. Comparing this with x plus a power n, we will get the x value as 2x by 3 and the a value is 3y by 2 and n value is 9. We know that the general term tr plus 1 is equal to ncr x to the power of n minus r into a power r. So what we need to find is the sixth term, that is T6. So how much I should put here in the place of R to get T6? So R place lo manamu 5 పెట్టినప్పుడే మనకి T6 వస్తుంది కాబట్టి the R value is 5. So substituting all these values in equation number 1, we get T5 plus 1, which is nothing but T6 is equal to NCR. N value is 9. C, R value 5 into x to the power x. What is x? 2x by 3 to the power of n minus r. N value is 9 minus r value 5. So 9 minus 5 into a power. What is a? A value is 3y by 2. So writing 3y by 2 to the power of r. R value is 5. So 9c5 into 2x by 3 to the power of 9 minus 5 value is 4 and 3y by 2 to the power of 5. So 9c5 can be found by using the NCR formula, n factorial by n minus r factorial into r factorial. So writing all the terms and simplifying, you will get the value of 9c5 as 126. So substituting 9c5 value as 126 and writing separately the powers to each and every individual term. ఈ పవర్ 4 అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి మూడిటికి వర్తిస్తుంది కాబట్టి సెపరేట్ గా రాసినట్లయితే మనకి 126 ఇంటూ 2 power 4 into x power 4 by 3 power 4 into similarly ఈ పవర్ 5 అనేది ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నటువంటి మూడిటికి వర్తిస్తుంది కాబట్టి సెపరేట్ గా రాసినట్లయితే 3 power 5 into y power 5 by 2 power 5. So 126 into, you cancel this 2 power 4 and in this 2 power 5, we will be remaining with one more 2 and 3 power 5 low, 3 power 4 ni cancel cheste will be remaining 1 3 here. So x power 4 and y power 5. And if you cancel this 126 by 2, finally you will get T6 value as 189 into x power 4 into y power 5. So this is the sixth term in the given expansion. ఇదే మనకు కావాల్సినటువంటి 6వ పదము. Note that the binomial expansion of 1 plus x power n can be found by using the formula x plus a power n is equal to nc0 x power n into a power 0 plus nc1 x to the power of n minus 1 into a power 1 plus nc2 x to the power of n minus 2 into a square plus ncr x to the power of n minus r into a power r plus so on up to ncn into x to the power of 0 into a power n. అంటే బైనోమియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక 1 plus x to the power of n యొక్క విస్తరణను మనం ఈ క్రింది ఫార్ములాను ఉపయోగించి కనుక్కోవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే మనము ఈ x అండ్ a విలువను ఇంటర్చేంజ్ చేసినట్లయితే, వాటి స్థానాలను మనము తారుమారు చేసినట్లయితే we will get x బదులు a రాస్తున్నాము, a బదులు x ని రాస్తున్నాము. సో a plus x power n is equal to nc0, x బదులు ఏం రాయాలి, a రాస్తున్నాము కాబట్టి a power n, a బదులు x రాస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా మనము ఎక్కడైతే x ఉంటుందో అక్కడ a ని, a ప్లేస్ తో x ని మనం అంతటా రీప్లేస్ చేసాము. చేసిన తర్వాత taking a is equal to 1 in this equation, wherever a is there you put 1. So I will get 1 plus x to the power of n is equal to nc0, a value I am writing 1, so 1 power n x to the power of 0 plus nc1 1 to the power of n minus 1 into x power 1 plus nc2 1 to the power of n minus 2 into x square plus so on ncr into 1 to the power of n minus r into x power r plus so on ncn 1 to the power of 0 into x to the power of n. So finally 1 plus x power n is equal to nc0. 1 power n means 1 only, 1 to multiply cheste will get the same value. So x to the power of 0 plus nc1 into x power 1 nc2 and this is again 1, so x square plus so on ncr x to the power of r
plus so on ncn x to the power of n. 1 plus x power n. Finally, we got it as nc0. X power 0 value, we know that it is 1. So, I am not writing here 1. So, because 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ మనకి nc0 వస్తుంది కాబట్టి. So, nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus so on ncn x to the power of n. దీన్నే మనము స్టాండర్డ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని అంటాము. ప్రామాణిక ద్విపద విస్తరణ అని అంటాము. So, we can observe that the coefficient of x power 0 in this is nc0. So, x power 0 ఎక్కడైతే ఉందో దాని పక్కన ఉండేది దాని కోఫిషియంట్ అంటే x power 0 యొక్క కోఫిషియంట్ nc0. అంటే x power 0 యొక్క గుణకము nc0 అని మనకి ఇందులో తెలుస్తోంది. అదే విధంగా x power 1 యొక్క గుణకము nc1. The coefficient of x power 1 is nc1. Similarly, the coefficient of x square is nc2. So on. X power r coefficient is ncr. That is, x power r యొక్క గుణకము ncr అని మనకు తెలుస్తోంది. So, ఈ point is very important to do the problems in further classes. Now, taking x is equal to 1 in the standard binomial expansion, 1 plus x power n is equal to nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus so on ncn into x power n. So, ఈ expansion లో మనం x is equal to 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుందో మనం ఇప్పుడు గమనిద్దాం. So, x value 1 పెడుతున్నాము. So, 1 plus 1 power n is equal to nc0 plus nc1 into 1 plus nc2 into 1 square plus so on ncn into 1 power n. So, 1 తో multiply చేస్తే we will get the same value. We know that. And 1 plus 1 is nothing but 2. So, 2 power n is equal to nc0 plus nc1 plus nc2 plus so on up to ncn. Or you can write this as nc0 plus nc1 plus nc2 so on up to ncn is equal to 2 power n. అంటే అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు what we will get is 2 power n. మొత్తం అన్ని గుణకాల మొత్తము 2 power n అని ఇక్కడ మనకి తెలుస్తోంది. And we can also observe that ncr is equal to ncn minus r అని కూడా మనకి ఇందులో తెలుస్తోంది. అనగా c0 is nothing but cn, c1 is equal to cn minus 1, c2 is equal to cn minus 2. సో ఈ విధంగా మనకి కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ అని తెలుస్తోంది. We will do one problem from the exercise 6a, section number 1, third problem. Find the number of terms in the expansion of 3a by 4 plus b by 2 to the power of 9. 3a by 4 plus b by 2 to the power of 9 విస్తరణలోని పదాల సంఖ్యను కనుక్కోండి. So, comparing the given problem with x plus a power n, here we can see that n value is 9, of course. So, we know that the expansion of x plus a power n contains n plus 1 terms. మనకి x plus a power n యొక్క విస్తరణలో మొత్తము n plus 1 పదాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు. So, comparing this, we can see that the n value is 9. So, number of terms in the expansion is given by n plus 1 terms, which is nothing but substituting the value of 9. So, we will get 9 plus 1, which is equal to total 10 terms. So, ఈ ద్విపది యొక్క విస్తరణలో ఎన్ని పదాలు ఉంటాయి మొత్తము 9 plus 1 అనగా 10 పదాలు ఉంటాయి. We will do one more problem from this exercise, section number 1, fifth problem. Find the sum of last 20 coefficients in the expansion of 1 plus x power 39. 1 plus x power 39 విస్తరణలోని చివరి 20 గుణకాల మొత్తాన్ని కనుక్కోండి. We know that nc0 plus nc1 plus nc2 so on up to ncn is equal to 2n అని మనం ఇప్పుడే చూసాము. So, taking here the n value 39, we get 39c0 plus 39c1 plus so on
up to 39CNCN means 39CN. N value ni మనం ఇక్కడ 39 అని అంతటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. is equal to 2 power n again. N value 39. సో మధ్యలో మనకి ఇలాంటి పదాలు 19, 20, 21 ఇలాంటి పదాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు మనము ఇది రాయాల్సింది ఎక్స్పాన్షన్ NCN వరకు, అంటే 39C39 వరకు. అండ్ వి నో దట్ C0 is equal to CN అని మనకు తెలుసు. N వాల్యూ 39 కాబట్టి I can write C0 is equal to 39 అని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. C1 అనగా Cn-1 అని మనకు తెలుసు కాబట్టి N వాల్యూ 39 పెట్టినట్లయితే C1 is equal to 39-1 అంటే 38 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. C2 is equal to N-2 అని తెలుసు కాబట్టి C2 ని N అనగా 39-2 which is nothing but 37 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే we will get 39C0. C0 is nothing but C39. So I'm writing 39C0 as 39C39 plus 39C1. What is C1? C1 is C38. So I can write 39C38 plus so on. 39C19 can be written as C20. So 39C20 plus so on. The last two terms 39C38 plus 39C39 is equal to 2 to the power of 39. Now you can observe that 39C39 is in the beginning and also at the ending. So రెండు పదాలు ఉన్నాయి. అలాగే 39C38 కూడా మనకి రెండు పదాలు, అనగా ఇందులో ఉన్న ఎక్స్పాన్షన్ లో అన్ని 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నిట్లో నుంచి మనము 2 ని కామన్ తీసి రాసినట్లయితే 2 into 39C20 plus so on up to 39C38 plus 39C39 is equal to 2 power 39 అని మనకు వస్తుంది. So bringing this 2 to the RHS, we will get 39C20 plus 39C38 plus 39C39 is equal to 2 power 39 by 2. So ఒక 2 cancel చేసినట్లయితే you will get 2 power 38. So 39C20 plus so on up to 39C39 value is nothing but 2 power 38. So these are the last 20 coefficients in the given expansion whose sum is nothing but 2 power 38. So we have come to the conclusion part of our today's class. So today we have learned the following points. We have learned how to expand x plus a power n for a given real number x and a and n is any positive integer using binomial theorem. ఈ రోజు మనము ద్విపద సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి x plus a power n యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ని విస్తరణను ఏ విధంగా చేయొచ్చో చూసాము. అండ్ we have learned how to find the number of terms in a binomial expansion. ద్విపద విస్తరణలో ఎన్ని పదాలు ఉంటాయి అనేది తెలుసుకున్నాము. And we have learned how to find the nth term from a given x plus a power n. ఇచ్చిన x plus a power n లో నుండి nవ పదాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చో మనము చూసాము. సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి I think you can do the following assignments. The first question is expand 2/3x plus 7/4y to the power of 5 using binomial theorem. ద్విపద సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి 2/3x plus 7/4y to the power of 5 ను విస్తరించి రాయండి. Find the number of terms in the expansion of 3p plus 4q to the power of 14. 3p plus 4q to the power of 14 విస్తరణలోని పదాల సంఖ్యను కనుక్కోండి. Write down and simplify the 7th term in 3x minus 4y to the power of 10 and 10th term in 3p by 4 minus 5q to the power of 14. 3x minus 4y to the power of 10 లో 7వ పదాన్ని 3p by 4 minus 5q to the power of 14 లోని 10వ పదాన్ని రాసి సూక్ష్మీకరించండి. Find the number of terms with non-zero coefficients in 4x minus 7y to the power of 49 plus 4x plus 7y to the power of 49. 4x minus 7y to the power of 49 plus 4x plus 7y to the power of 49 లోని non-zero coefficient and శూన్యేతర గుణకాల find the number శూన్యేతర గుణకాల సంఖ్యను కనుక్కోండి. So I think you have understood today's class. Thank you.